morning, Maya. How are you? Brilliant. Good morning. Good morning. How are you? Very well. Yes, thank you for coming to dinner, man. Absolutely. მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია ვუმასპინძლოთ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა სახელმწიფო მდივანს ბატონ უილიამ ჰეიგს. საქართველოსთვის ისტორიულ მომენტში, როდესაც ახლოვდება ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა და ნატოს უელსის სამიტი, ამ ვიზიტს განვიხილავთ ჩვენი ევროპული და ევროპული მისწრაფებების მხარდაჭერის კაფიო გამოხატულებად. ძალიან ვაფასებთ აქ მხარდაჭერას პირადად ბატონი ჰეიგის და ზოგადად გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან, ქვეყნისა, რომელიც მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მოთამაშეა და მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საქმეში. ამავე დროს საქართველოს და დიდ ბრიტანეთს მრავალწლიანი მეგობრობა და მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებს. დღეისათვის ჩვენი ქვეყნები ინტენსიურად თანამშრომლობენ ისეთ სფეროებში, როგორიც არის თავდაცვა, მართლმსაჯულება, ვაჭრობა და ეკონომიკა, განათლება, კულტურა და სხვა. აქტიურია ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებშიც. ამგვარი რეალობა კი გვაძლევს იმის მყარ საფუძველს, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს და ახალ სიმაღლეებს მიაღწიოს მთელი რიგი პრაქტიკული ნაბიჯების განხორციელებით. დღეს შევთანხმდით ჩვენ სამინისტროებს შორის ყოველწლიური ორმხრივი დიალოგის განახლებაზე, რომლის ფარგლებშიც განვიხილავთ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა სფეროში არსებული თანამშრომლობის და მისი შემდგომი გაღრმავების საკითხებს. განსაკუთრებით დასაფასებელია გაერთიანებული სამეფოს ძლიერი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი, მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. მადლიერები ვართ ბრიტანელი დამკვირვებლების მონაწილეობისთვის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაში, რომელიც საერთაშორისო მონიტორინგის ერთადერთი მექანიზმია რუსეთის მხრიდან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გამუდმებული პროვოკაციების პირობებში. შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ ევროკავშირთან ურთიერთობებს და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. ჩემს ბრიტანელ კოლეგას კიდევ ერთხელ დავუდასტურე საქართველოს მთავრობის მზაობა არაუგვიანეს ივნისისა ხელი მოვაწეროთ საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მისი ყველა კომპონენტით. ასოცირების შეთანხმება წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის ევროპეიზაციის მთავარ გეგმას და შესაბამისად საქართველოს მთავრობას უკვე შემუშავებული აქვს ამ გეგმის განხორციელებისთვის კონკრეტული ნაბიჯები. ვისაუბრეთ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზეც. ჩემს კოლეგას გავაცანი ჩვენი მთავრობის მიერ უკვე განხორციელებული და დაგეგმილი რეფორმების კურსი, რომელიც მიმართულია დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებისაკენ, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისაკენ, ეკონომიკური განვითარებისკენ, სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფისკენ. გამოვთქვამთ რწმენას, რომ გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით შევძლებთ კონკრეტული შედეგების მიღწევას ევროპასთან შემდგომი დაახლოების პროცესში. ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ საქართველოს მზადყოფნა, უფრო აქტიურად ჩავერთოთ ევროკავშირის ეგიდით დაგეგმილ სამშვიდობო მისიებში. როგორც მოგეხსენებათ, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობას მიიღებენ სამშვიდობო მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ჩვენი ეს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ადასტურებს, რომ საქართველოს სურს იყოს საერთაშორისო უსაფრთხოების არა მხოლოდ ბენეფიციარი, არამედ აქტიური კონტრიბუტორიც. მტკიცედ გვჯერა, რომ საქართველოს მკაფიოდ აჩვენა ის პროგრესი, რაც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას მოეთხოვება და შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მომავალ სამიტზე უელსში. ჯერ კიდევ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე ნატომ მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
ვფიქრობთ დადგა დრო, რომ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ალიანსის ამ გადაწყვეტილების განსახორციელებლად. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბრიტანეთის მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კონტექსტში, ვინაიდან ბრიტანეთი ნატოს მომავალი სამიტის მასპინძელი ქვეყანაა და მივიჩნევთ, რომ სწორედ ეს სამიტი იქნება შესაფერისი მომენტი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გაღრმავებისთვის. მისასალმებელია, რომ ჩვენმა სტუმარმა ხაზი გაუსვა საქართველოს წვილს ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. შეხვედრაზე ბატონ ჰეიგს ასევე დეტალური ინფორმაცია მივაწოდეთ საქართველოს მთავრობის მიერ რუსეთთან ურთიერთობის დეესკალაციის მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. ამავდროულად განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ ქვეყანაში უსაფრთხოების და სტაბილურობის თვალსაზრისით არსებულ სიტუაციას, კერძოდ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების გამუდმებულ პროვოკაციებს, რაც მოიცავს მშვიდობიანი მოქალაქეების გატაცებას, მავთუხლართების გავლებას, საჰაერო სივრცის დარღვევას და ასე შემდეგ. ხაზი გავუსვით დიდი ბრიტანეთის მხრიდან ჩვენი ქვეყნისადმი გამოხატულ აქტიურ პოზიციას, რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც კვლავაც გადაუწყვეტელი რჩება ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემა. ცხადია, უკიდურესი შეშფოთება გამოვკახავთ უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ბრიტანეთის ძლიერ პოზიციას იქ მიმდინარე დრამატულ მოვლენებთან მიმართებაში, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურას. მტკიცედ გვჯერა, რომ არსებული კრიზისის დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ უკრაინის დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის გათვალისწინებით და დაცვით, საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური მხარდაჭერით, რათა უკრაინას მიეცეს შესაძლებლობა გახდეს ერთიანი და თავისუფალი ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. მინდა კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა ჩემს ბრიტანელ კოლეგას საქართველოსთვის ესოდე მნიშვნელოვან, ვიმეორებ, ისტორიულ მომენტში საქართველოში ჩამობრძანებისათვის და მხარდაჭერის გამოხატვისათვის. დიდი მადლობა. Well, thank you very much indeed. Good morning, ladies and gentlemen. I'm delighted to be here in Tbilisi again as an opportunity to celebrate the close relations between the United Kingdom and Georgia. And of course, I'm also here to reaffirm the support of the United Kingdom for Georgia's Euro-Atlantic trajectory, for its territorial integrity, and for its democratic progress. I enjoyed an excellent dinner last night with Maia, and I met opposition leaders this morning. I look forward to meeting the President and the Prime Minister later today. And our support for Georgia's Euro-Atlantic ambitions is very clear, its orientation, very clear indeed. And though some of the proposed reforms may be difficult or sensitive, these are the right things to do, particularly the work that the Foreign Minister has mentioned on independent judiciary, the other reforms that have been taking place in Georgia. These are important not because the European Union or the West asks for these reforms, but because they are in the best interests of this country as well. Part of Georgia's own desire to consolidate democracy, to strengthen institutions, to increase the competitiveness of the economy, to enhance respect for the rule of law. And so we welcome these ambitions. And of course, debate over these measures is natural in a democracy. But I welcome, for example, the consultative way in which the government's new human rights action plan was drawn up. I have reaffirmed our strong support for early signature of the European Union Association Agreement and the deep and comprehensive free trade area. When it is implemented, this has the potential, we believe, to increase the exports of Georgia to the European Union by over 12% a year. It has the potential to attract new investment and generate further economic growth and jobs. So it is good for the people of Georgia in terms of jobs and businesses and future opportunities. I also confirmed our
strong appreciation for Georgia's contributions to international security, such as the ISAF operation in Afghanistan. And I'm aware of the sacrifices that this has involved. And I extend my condolences to the families of those who have died there, as well as the families of the wounded and the injured. And I welcome Georgia's recent commitment to support the EU operation in the Central African Republic. Georgia is a valued partner to NATO, and I'm confident that the summit in Wales later this year, which we will be proud to host, will want to recognize the progress that Georgia is making and the work that we all do together. The Foreign Minister and I also discussed how we can further develop our strong cooperation. The UK and Georgia already collaborate on a wide range of issues, from international security to defense, the fight against organized crime, human rights, judicial reform, education, culture. The relationship between our countries has been a long one, and now it is a broad one, as it should be. We provide a special defense advisor to the Georgian Ministry of Defense to help with the reform program, and we are very pleased to do these things, and I'm delighted to confirm that we have agreed to put this relationship on a more formal basis through the establishment of an annual bilateral dialogue as a way to review our cooperation, to take it further forward in further ways in the future, and this is something we will take very seriously in the United Kingdom. Of course, we have also discussed regional issues. I have just come from Kiev before I came here. We believe it's very important for each nation in this region to be able to decide on its own future. And that means the people of Ukraine being able to decide on their future and their leader in their presidential election that takes place on the 25th of May. It's important that those elections are able to go ahead without disruption and without interference from outside. And I hope that those who have called themselves separatists in the east of Ukraine will have heard the words of President Putin yesterday about the May 25th election being a step forward and about not going ahead with so-called referendums in Donetsk and other places this weekend. So we believe those elections should take place without disruption, and for the people of Ukraine to be able to express their own wishes in a democratic election as we do in our country. So we have had a good discussion about so many of these issues. I look forward to further discussions with the President and the Prime Minister later today, and I look forward to strengthening and broadening further the strong cooperation between Georgia and the United Kingdom. Thank you very much. Associated Press, Mr. Foreign Secretary. Vladimir Putin claimed yesterday that he has pulled back Russian troops from the Ukrainian border. So, first of all, do you have any confirmation that this has been done? And also, what is your reaction regarding Putin urging separatists not to hold the so-called referendum? Will it be used as a pretext for the Western powers to soften approach towards Russia? In any case. Well, on these questions, on the first question, as the NATO Secretary General has made clear, we haven't seen any evidence of Russian forces being withdrawn from the areas they've been stationed in recent weeks. So, as far as we are aware, there remain large Russian forces near the eastern borders of Ukraine. Of course, we have called for the pulling back of such forces as part of reducing tensions. So we hope that will take place, but we haven't seen signs of that so far. As to I've mentioned in my remarks the statements that President Putin made yesterday. I hope that those in Donetsk and other regions who have been planning
so-called referendums, but without being able to stage a legal or meaningful referendum, will take notice of those words and will not hold such referendums. They should concentrate on the presidential election on the 25th of May, in which all Ukrainians should be able to take part. The reaction of European countries, of European Union countries, to these statements yesterday will depend on the course of events over the coming days. That we will meet among the EU foreign ministers, we will meet at the Foreign Affairs Council in Brussels on Monday to review the situation in Ukraine. We have been preparing and we continue to prepare sanctions, including more far-reaching sanctions if they are necessary. And President Obama and Chancellor Merkel spoke a week ago about the circumstances in which we would go ahead with further sanctions. So that work continues, but we continue to call on Russia to join in implementing what was agreed at Geneva on the 17th of April to reduce tensions. And we hope that the words of President Putin about the election and about the so-called referendums yesterday will be heeded. თქვენი ფრანკი კოლეგა, როდესაც იმყოფებოდა საქართველოში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ის რითიც შეუძლია ევროკავშირს უპასუხოს და გადადგას შემხედრი ნაბიჯი საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის მისწრაფების საპასუხოდ, ეს არის ამ ეტაპზე ვიზების ლიბერალიზაცია, უვიზო რეჟიმი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ თავისუფლად გადავაადგილდეთ ევროკავშირის ქვეყნებში. ეს მინდა კითხოთ, როდი შეიძლება საქართველოს მიიღოს უვიზო რეჟიმი ევროკავშირთან, ამ მოლაპარაკებების პროგრესზე რა შეიძლება გითხრათ, როგორ შეიძლება დაჩქარდეს და ასევე ნატოსთან დაკავშირებით. თავდაცვის მინისტრმა ამერიკაში განაცხადა, რომ მიმართავს ის ნატოს წინადადებით განიხილონ საქართველოში ანტისახაერო თავდაცვის სისტემების დამონტაჟება. რამდენად რეალური შეიძლება იყოს ეს წინადადება, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება რომ ის განხორციელდეს, მით უმეტეს იმ საფრთხეების ფონზე, რომელიც არსებობს. Well, I've said how supportive we are of the Euro-Atlantic trajectory of Georgia, and that involves bringing closer our work with the European Union and Georgia and NATO and Georgia. And these are examples of this. The United Kingdom has different visa arrangements, as you know, from much of the rest of the European Union. We are not in the Schengen. Yes, I mean EU member states. Sorry? I mean EU member states. I know that in this case we also need to take UK visas if we have yes. visa regime. So we have separate arrangements, and therefore the decisions about visas in the Schengen area are more for the countries concerned. And we are in favor, of course, of building up further our cooperation, the cooperation between Georgia and NATO. This is already very important cooperation. I gave the example of Afghanistan. And I'm sure there are many ways on which we can build on this further in ways that add to the security of Georgia, as well as strengthen international peace and security. So I can't give you any more detail than that. I believe that at the NATO summit in Wales, it will be very important to recognize this progress. And the United Kingdom as the host nation will be very clear it's important to recognize that progress and build on it further. But it's for defense ministers to expand on precise defense arrangements. ხალხთან მე თქვენც იქნებ გვიპასუხოთ ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ვიზების ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან კონკრეტული პასუხი შემიძლია მოგცეთ. იგი შედგება სამოქმედო გეგმა ორი ნაწილისგან. პირველი არის საკანონმდებლო ნაწილი, მეორე არის მისი იმპლემენტაციის ნაწილი. საკანონმდებლო ნაწილის დასრულებას ჩვენ გეგმავთ წლევანდელი წლის ზაფხულის არ დადეგებამდე, ანუ ამ ზაფხულს და გადასვლას მეორე ნაწილზე. თუმცა მეორე ნაწილის ზოგიერთი კომპონენტის განხორციელებას ჩვენ უკვე ვიწყებთ და უფრო წინ ვიქნებით, ვიდრე გეგმა მოითხოვს. მეორე ნაწილი მისი განხორციელების იმპლემენტაციის ნაწილი დაიწყება ზაფხულის მერე და იგი სავარაუდოდ გაგრძელდება 1 წელი, ან შეიძლება ცოტა მეტი. აქედან გამომდინარე საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზია, რომ უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან ჩვეულებრივი პასპორტებით შესაძლებელი გახდეს 2015 წლის ბოლოს, 2016 წლის დასაწყისში.
ხოლო რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის მიერ გაჟღერებულ საკითხს თავდაცვითი დანადგარების საქართველოში დამონტაჟების შესახებ, ეს არის საკითხი, რომელიც იდეის დონეზე გაჟღერდა, რომელსაც ყურადღებით მოეკიდნენ ნატოს წევრი ქვეყნები და ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინა და ამ თემაზე დისკუსია გაგრძელდება, საუბარი გაგრძელდება, მაგრამ კონკრეტული არც არაფერი ყოფილა შეთავაზებული და არც გადაწყვეტილება არ არის მიღებული.